the cash flow statement assignment number 1 তোমাকে পুরো ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হবে দ্যাট মিন্স দেয়ার শুড বি 3 অ্যাক্টিভিটিস cash flow from operating activity, cash flow from investing activity, cash flow from financing activity, তিনটে অ্যাক্টিভিটি থাকবে। For preparation of cash flow you need to prepare a format. The format will have 3 columns. First column is for particulars, second column is for amount, third column is also for amount. At the top of this format write cash flow statement. For the period ended what? For the period ended কোন পিরিয়ডের জন্য বানাচ্ছ? 31st March 2019, because the year is 1819, because the year is 1819. To write first activity, write first activity cash flow from operating activities. Underline it. We shall start with what? Net profit. কি এখানে দেওয়া আছে? Is the net profit given here? No. So we need to determine the amount of net profit. Net profit বের করে নিতে হবে ডিউরিং দ্য ইয়ার কত হয়েছে, কারণ এখানে দেওয়া নেই। So for this purpose you need to do workings. You need to do workings. What working? You need to open account called adjusted profit and loss account. তো অ্যাডজাস্টেড প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট বানাবে, তার জন্য তুমি পুরো 1.5 পেজ ছেড়ে দাও, তারপরে করো ওয়ার্কিং নোটস। Account name is adjusted profit and loss account. Why we are preparing this account? Because we need net profit during the year. Debit and credit. Rupees. Before tax, after tax, before tax. Yes, we need profit before tax. How much is the balance in the profit and loss account? Opening balance was 30,500 and closing balance was 30,600. Opening balance by balance BD. Opening balance 30,500. Closing balance to balance CD.
30,600. প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স অলওয়েজ কি হবে? ক্রেডিট ব্যালেন্স. This is why we have written on the credit side. Opening balance credit side লেখা হয়েছে. During the year, the reserve was, at the beginning of the year, reserve was how much? 50,000. At the beginning of the year, reserve was 50,000, but at the end of the year, the reserve becomes 60. That means from profit, reserve was created of rupees 10,000. So from profit, reserve was created. So reserve account was credited to general reserve. Reserve is 10,000. Reserve is 10,000. Transfer. Reserve transfer হয়েছে from profit. Profit থেকে reserve transfer হয়েছে. Next, if you see in the additional information, you will find that the dividend was paid how much? 23,000. That means whenever you distribute dividend, then you need to take the fund from reserve or profit and loss. তুমি প্রফিট ডিস্ট্রিবিউট করবে, ডিভিডেন্ড দেবে, তোমায় কোথা থেকে নিতে হবে? ইউ নিড টু টেক ইট ফ্রম প্রফিট অর জেনারেল রিজার্ভ. তার মানে এটা প্রফিট থেকে কমেছে এত টাকা. সো এন্ট্রি, ডু এন্ট্রি dividend to dividend how much is the dividend? How much is the dividend? 23,000. So now close the account. Which side is more? Credit side is more. 33. Debit side is more. 63,600. Right on the credit side, 63,600. The balance amount is 33,100. Balance amount is 33,100. This is our net profit. Balancing figure. This is what? Balancing figure. How we have determined net profit? By balancing adjusted profit and loss account. Adjusted profit and loss account balance করে তুমি পেয়ে গেলে সারা বছরে কত প্রফিট হয়েছে. This profit is after tax profit. So right here, profit after tax, how much? 33,100. Add provision for taxation,
আচ্ছা, এটা এইভাবে না লিখে তুমি যেভাবে ফরম্যাট রয়েছে সেভাবে লেখো। কি রয়েছে ফরম্যাটে? নন ক্যাশ অ্যান্ড নন অপারেটিং আইটেমস। নন অপারেটিং items. Non-cash and non-operating items. Provision for taxation is non-cash item. Yes or no? Provision for taxation non-cash item কি item নয়? Provision for taxation is non-cash item. তার জন্য কোনো ক্যাশের ফ্লো হয় না। প্রভিশন জাস্ট প্রফিট থেকে ট্যাক্স পারপাসে টাকা কমিয়ে দিয়েছো। যখন তুমি অ্যাকচুয়ালি পেমেন্ট করবে তখন ক্যাশের ফ্লো হবে, বাট প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন ইজ নট non-cash item. Cash item. It is non-cash item. আচ্ছা, নেক্সট depreciation. Depreciation on what? Depreciation on building machinery. Building machinery. Building 10,000, machinery 14,000. Depreciation on building machinery 10,000, 14,000. Provision for taxation. We need to determine provision for taxation. এবছর কত প্রভিশন করেছো সেটা বের করতে হবে, তো তবেই তো তুমি অ্যাড করতে পারবে। ফিগার ইজ নট গিভেন, you need to find out. দেখো প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশনের ওপেনিং ব্যালেন্স কত ছিল? 30। ক্লোজিং এ কত আছে? 35। তার মানে তোমাকে অ্যাপারেন্টলি কি মনে হচ্ছে যে 5,000 রিমুভ করেছো, মানে 5,000 পাঠিয়েছো প্রফিট থেকে, 5,000 টাকা এবছর সরিয়েছো, 30 থেকে 35 হয়েছে মানে কি 5,000 টাকা এবারে ক্রিয়েট করেছো প্রভিশন, কিন্তু না। if you go to additional information you will find that income tax paid 28,000 এটা পেমেন্ট হয়েছে। আর আমরা কি জানি যে আমরা যদি ইনকাম ট্যাক্সের জন্য প্রভিশন করি তখন কি হয়? প্রভিশন করলে এন্ট্রি হয় প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন। তুমি যখন ট্যাক্সের প্রভিশন করবে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন করবে, আর যখন অ্যাকচুয়ালি ট্যাক্সের পেমেন্ট করবে তখন কি করবে? প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশনকে তুমি ডেবিট করে দেবে, প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট হয়ে যাবে, কি হবে? টু ব্যাংক। তাহলে আমরা কতটাই বছর প্রভিশন করছি সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না, কারণ ওটা তো দেখছো 5,000 হয়েছে কিন্তু আবার এখানে পেমেন্টও আছে। এবছর কতটা প্রভিশন করা হয়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। ইউ নিড টু প্রিপেয়ার অ্যাকাউন্ট। হোয়াট অ্যাকাউন্ট? প্রভিশন ফর taxation account. So go to working and open account provision for taxation. डेढ़ पता provision for taxation. Provision for taxation account. How much was the opening balance? Opening balance was 30,000 and closing balance is 35,000.
How much tax was paid? 28,000. So journal entry is provision for taxation to bank. Provision for taxation to bank. তো provision for taxation অ্যাকাউন্টে কি লিখবে? To bank. How much? 28,000. Now close the account. Now close the account. Six 63. Debit side is more. So balancing figure is profit and loss account. How much provision was made? প্রফিট অ্যান্ড লস থেকেই তো প্রভিশনটা হবে। প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু প্রভিশন, তার মানে এই বছর কত প্রভিশন হয়েছে? ব্যালেন্সিং ফিগার। তাহলে তোমার ওপেনিং ব্যালেন্স কত ছিল? 30,000 ওয়াজ দ্য ওপেনিং ব্যালেন্স প্রভিশনের, প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশনের। এবছর তুমি সরিয়েছো কত? প্রভিশন করেছো কত? 33। তাহলে তোমার প্রভিশন অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স কত? 63। তার মধ্যে পেমেন্ট করে দিয়েছো কত ট্যাক্সের? 28,000। সেই জন্য বাকি ব্যালেন্স আছে। এখানে তাহলে রেলিভেন্ট কোনটা? যে প্রফিট থেকে কতটা ট্যাক্সের পারপাসে সরিয়েছো, কতটা সরিয়েছো? 33,000। তাহলে অ্যাড কতটা হবে? 33 হবে। তাহলে প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন যেটা প্রফিট থেকে সরানো হয়েছে সেটা হচ্ছে 33, অ্যাড করতে হবে। আর কিছু নন ক্যাশ আইটেম আছে? আচ্ছা, তাহলে আমাদের হয়ে গেছে নন ক্যাশ আইটেম, নন অপারেটিং আইটেম অ্যাড করা। এরপরের কাজ কি আছে? তুমি যদি মেন ফরম্যাটে দেখো, বইতে ফরম্যাট আছে না, মেন ফরম্যাটে দেখলে কি আছে? লেস কি করতে হয়? নন অপারেটিং ইনকাম লেস করতে হয়, আছে কি নেই? আছে তো। কিন্তু আমাদের গিভেন কেসে, গিভেন প্রবলেমে নন অপারেটিং আইটেম বলে নন অপারেটিং ইনকাম তো কিছুই নেই। নন অপারেটিং ইনকাম তো কিছুই নেই। নন অপারেটিং ইনকাম বলতে ধরো ল্যান্ড সেল করে প্রফিট হয়েছে, বিল্ডিং সেল করে প্রফিট হয়েছে, মেশিনারি সেল করে প্রফিট হয়েছে, এগুলো নন অপারেটিং ইনকাম। তোমার কাজ কি বিল্ডিং সেল করা, কম্পিউটার সেল করা? এগুলো তো তোমার অ্যাসেট। সেগুলো যদি সেল থাকতো, সেল করে প্রফিট হতো, সেই প্রফিটটা তো এই প্রফিটের মধ্যে ঢুকে আছে, ওটাকে বের করতে হতো। কারণ তুমি এখানে কি বের করতে চাইছো? ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি বের করতে চাইছো, বুঝতে পারলে? তো এখানে সেরকম কিছু প্রফিট নেই, অ্যাসেট সেল করে প্রফিট যেটা মাইনাস করতে হতো যদি থাকতো। তো এগুলো অ্যাড করে দাও। 33, 33, 24 প্লাস 33, 57। আর কোনো আইটেম আছে যেটা কনসিডার করতে হতো, ছাড়া গেছে? না, এগুলোই। তো এর সোজা কি লিখতে হয়? তুমি যদি মেন ফরম্যাটে দেখো, এর সোজা কি লিখতে হয় বলো তো? ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেশন বিফোর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আমার অনেক নিচে লেখা হয়ে গেল, তো যাই হোক, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল চেঞ্জেস। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল চেঞ্জেস, তাহলে 57,000টা, 57,000-এর সোজা লিখতে হবে এটা। সরি, ঠিকই তো আছে।
ঠিকই আছে, ঠিকই আছে। 57,000 এটা যোগ করলে হবে, যোগ করলে কত হবে? 90,100। তাহলে 90,100 হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেশন বিফোর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল চেঞ্জেস। এরপরে মেন ফরম্যাটে তুমি যদি যাও কি দেখবে, কি আছে? ইনক্রিজ ডিক্রিজ আছে কারেন্ট অ্যাসেটের, কতটা কারেন্ট অ্যাসেট বেড়েছে, কতটা কারেন্ট অ্যাসেট কমেছে। হুম, এরপরে ইনক্রিজ ডিক্রিজ লিখতে হবে। তো আমরা কারেন্ট অ্যাসেটে চলে যাব। কারেন্ট অ্যাসেট লাইবিলিটি কি রয়েছে? কারেন্ট লাইবিলিটির মধ্যে কি পড়েছে এখানে? সিন্ডিকেটরস পড়েছে, এটা কারেন্ট লাইবিলিটি। কারেন্ট অ্যাসেটের মধ্যে কি পড়ছে? স্টক, ডেটার্স, এই দুটো। ক্যাশ ব্যাংক এখন কনসিডার হবে না, কারণ তুমি যদি মেন ফরম্যাটে দেখো, মেন ফরম্যাটে কি আছে? ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট অ্যাট দ্য বিগিনিং, ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট অ্যাট দ্য এন্ড, এ দুটো এখন কনসিডার হবে না, এগুলো একেবারে লাস্টে কনসিডার হবে। তো ক্যাশ আর ব্যাংক ব্যালেন্সকে ছেড়ে দিয়ে বাকি কারেন্ট অ্যাসেট, কারেন্ট লাইবিলিটি নিতে হবে। বুঝতে পারলে? তো প্রথমে তুমি কারেন্ট কি আছে যে কোনো নিতে পারো, এখানে আমি সিন্ডিকেটরস নিয়ে নিচ্ছি। সিন্ডিকেটরস ওয়াজ হাউ মাচ? Syndicators was 1,50,000. It becomes 1,35,200. 1,35,200. So there is decrease. So there is decrease. That means there is cash outflow. Why balance reduced? Why balance of syndicators get reduced? Because it is obvious that we paid them money. So there is cash outflow. তাহলে কি হবে? অ্যাড হবে কি লেস হবে? আউটফ্লো হলে কি হবে? লেস। তাহলে আমি যেভাবে লিখছি সেভাবে লিখবে। ডিক্রিজ, ডিক্রিজ ইন ওয়ার্কিং, সরি, ডিক্রিজ ইন কারেন্ট লাইবিলিটি নয়, ডিক্রিজ ইন সান্ড্রি ক্রেডিটার্স। সান্ড্রি ক্রেডিটার্স এর ডিক্রিজ হয়েছে, কত টাকা ডিক্রিজ হয়েছে? 14,800। 14,800 ঠিক করে মাইনাস করো। আচ্ছা, 14,800 পুরো সেকেন্ড কলামে পাঠিয়ে দেবো 14,800, और विथ इन ब्रैकेट लिखबो टू इंडिकेट नेगेटिव, टू इंडिकेट नेगेटिव, decrease in sundry creditors। নেক্সট, ডেটরস এর কি ইম্প্যাক্ট হয়েছে? 80 থেকে হয়ে গেছে 64,200। ডেটরস এর ডিক্রিজ। কারেন্ট অ্যাসেট যদি ডিক্রিজ হয় তার মানে কি? দিস ইন্ডিকেটস মানি ওয়াজ কালেক্টেড, মানি ওয়াজ কালেক্টেড ফ্রম ডেটরস। কারেন্ট অ্যাসেট কমে গেছে, ইন্ডিকেট করছে ডেটরস এর কাছ থেকে টাকা, ডেটরস এর ব্যালেন্স কমে গেছে। দ্যাট মিন্স উই কালেক্টেড মানি ফ্রম debtors, so there is increase। তাহলে এখানে কি লিখবে? ডিক্রিজ, ডিক্রিজ ইন সান্ড্রি ডেটার্স। টাকা কত লিখবে? 15,800। 15,800 negative or positive? Positive, because there is inflow of cash। Next, stock gets decreased। How much the decrease amount?
decreased amount is 1 lakh minus 26. 26 decrease in stock. 26 positive or negative? Positive. স্টক কমে গেছে, তার মানে সেল করে টাকা এসেছে নিশ্চয়ই, obvious indication I can say. So it should be positive. This that means there is inflow of cash. তাহলে আমরা কারেন্ট অ্যাসেট কারেন্ট লায়াবিলিটির চেঞ্জ কনসিডার করে নিয়েছি ক্যাশ ব্যাংক বাদ দিয়ে। তাহলে এরপরে ক্লোজ করে দাও, ক্লোজ করলে কি পাবে? 90,100 minus 14,800 plus 15,800 plus 26,000, 1,17,100. 1,17,100. It is what? Cash from format দেখো, format কি লেখা আছে? Cash from operation. Cash from operation. এখান থেকে কি মাইনাস হয়ে যাবে? ইনকাম ট্যাক্স পেইড। অ্যাকচুয়ালি কতটা পেমেন্ট হয়েছে ট্যাক্সের? 28,000। কোথায় লেখা রয়েছে পেমেন্ট হয়েছে বলে? উইল ফাইন্ড ইন অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন। অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনে পেয়ে যাবে। সাবস্ট্রাক্ট ইট। হ্যাঁ ওটাই। So it becomes 89,100. This is what? Net cash flow from operating activities. Net cash flow from operating activities. Now it is time to move forward to next activities, which is investing activity. Cash flow from investing activities. Underline it. Investing activity. So investing activity deals with asset sale, asset purchase, investment made. All these are investing activity, and receiving return on investment is also investing activity. So investing activity এখানে কি কি আছে দেখে নিতে হবে। Investment, land building was how much? Land building was 2 lakh. It becomes 1,90,000. What is the reason? There may be depreciation. Due to depreciation, value got reduced. 10,000 is the depreciation, building depreciation. So the value becomes this much. So there is no sale, no purchase. There is no sale, no purchase of building, land building. No sale, no purchase of land building. Now the plant machinery. Plant machinery was 1,50,000. It becomes 1,69,000. The value was 1,50,000. Value was 1,50,000.
So the depreciation how much? Depreciation was 14,000. So it should be what? It should be 1 lakh 36,000, but it becomes 1 lakh 69. That means there is purchase of plant machinery. তোমার 1 লাখ 1.5 লাখ ছিল, 1.5 লাখ থেকে 14,000 তুমি ডেপ্রিসিয়েশন মাইনাস করো, তাহলে থাকার কথা 1,36,000, কিন্তু তার জায়গায় আছে 1,69,000, তার মানে পারচেজ হয়েছে 33,000 টাকা। তাছাড়াও এখানে ক্লিয়ারলি বলা রয়েছে ডিউরিং দ্য ইয়ার মেশিন ওয়াজ পারচেজ 33। যদি এই অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন না দেওয়া থাকতো তাহলে তোমাকে এইভাবে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে বের করতে হতো, বুঝতে পারলে? কেন ক্লিয়ারলি বলেই দিয়েছে 33,000 পারচেজ করেছে। যদি এটা না বলা থাকতো, এই সেন্টেন্সটাই দেওয়া নেই, 3 নম্বর পয়েন্টটাই দেওয়া নেই, তাহলে তোমাকে এইভাবে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে বের করতে হতো কি আমার তো ওপেনিং এ ব্যালেন্স 1.5 লাখ দেখাতে হবে, ওপেনিং ব্যালেন্স ওয়াজ 1,50,000, ডেপ্রিসিয়েশন হয়ে গেছে 14,000, তার মানে থাকার কথা 1,36,000, কিন্তু আছে 1,69,000, তার মানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে পারচেজ হয়েছে। সো পারচেজ অফ প্ল্যান্ট মেশিনারি, পারচেজ হলে কি হবে? ক্যাশের আউটফ্লো হবে। সো দেয়ার ইজ আউটফ্লো অফ ক্যাশ in relation to what activity? Investing activity. Purchase তাহলে লিখবে purchase of plant and machinery. তোমার হেডিংটা কি আছে? প্ল্যান্ট মেশিনারি তো আছে, ব্যালেন্স শিটে যে হেডিং আছে সেটা প্ল্যান্ট মেশিনারি আছে, তুমি এটাই লিখবে। আচ্ছা প্ল্যান্ট লিখতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, পারচেজ অফ প্ল্যান্ট জাস্ট লিখতে পারো। 33 negative or positive within bracket because there is outflow due to this. Anything else? আর কিছু আছে? নেই। তাহলে আচ্ছা goodwill is there. Goodwill is fixed asset. Goodwill is fixed asset. There is increase or decrease? At the beginning it was 0, but it becomes 5,000 at the end. That means company acquired goodwill. Company purchased goodwill. So there is outflow of cash relating to what activity? Investing activity. So right here, purchase of goodwill, purchase or acquisition, you can write acquisition of goodwill, purchase or acquisition of goodwill. 5,000 negative or positive? It is negative. So total becomes 38,000. So on the right hand side to the left of 38,000, write net cash flow from investing activities. The next activity is cash flow from what activity? Financing activity. Next activity, financing. Next is financing activity. Financing activity relates to what? Relates to finance. That means from where money is being raised. কোথা থেকে তুমি টাকা রেজ করছো? শেয়ার ইস্যু করে, লোন নিয়ে, ডিবেঞ্চার ইস্যু করে, বিজনেস চালানোর জন্য টাকা কোথা থেকে আসছে? তার উপরে রিটার্ন দিলেও কি হবে? ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটি। যেমন ইন্টারেস্ট পে করছি, কেন পেমেন্ট করছি? লোন নিয়েছিলাম, দিস ইজ অলসো ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটি। শেয়ার তো ইস্যু করে টাকা নিয়েছিলাম, এখন ডিভিডেন্ড দিচ্ছি, ডিভিডেন্ড ইজ অলসো ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটি।
So in our given case, dividend paid is there. How much dividend? 33. So dividend paid is what? Financing activities. Dividend paid 20, 3000. Negative or positive? Negative. So next is bank loan. How much was bank loan? 70 was bank loan at the beginning, but it becomes zero. It becomes zero at the end. What is the reason? There is repayment of bank loan. ব্যাংকের লোন রিপেমেন্ট করে দিয়েছো, পেমেন্ট করে দিয়েছো। রিপেমেন্ট বলতে প্রিন্সিপালটাকে পেমেন্ট করাকে বলা হয় রিপেমেন্ট করা। 70,000 চলে গেছে, টাকা চলে গেছে, আউটফ্লো। সো রাইট হিয়ার repayment of bank loan. Repayment of bank loan. 70,000 is negative. So next is share capital. How much was share capital at the beginning? It was 2 lakh, but it becomes how much? It becomes 2 lakh 50. That means company issued share how much? 50,000 share. So issue of share capital, issue of shares, issue of shares, proceeds from issue of share, but just issue of share lego. How much? 50,000. Positive or negative? Positive, because there is inflow of cash. So total negative is 43. So net cash flow from financing activity, net cash flow from financing activity, net cash flow is 43 negative, 43,000 negative. আচ্ছা, এরপরে সেকেন্ড কলাম টোটাল করে দাও। সেকেন্ড কলাম টোটাল করলে তুমি কি পাবে? সেকেন্ড কলাম টোটাল করলে কি পাবে? you will get what? How much? 8911. এটা কি রয়েছে? পজিটিভ আছে। তারপর এটা কি আছে? তারপরের অ্যাক্টিভিটি থেকে নেগেটিভ 38 নেগেটিভ। সেকেন্ড থেকে আরেকটার যে লাস্ট অ্যাক্টিভিটি এটা কি আছে? নেগেটিভ। সো নেগেটিভ মাইনাস করো। টোটাল aggregate of three activity is 8,100. Net cash flow from all activities. Net cash flow from all activities. Now cash and cash equivalent, cash and cash equivalent at the beginning, beginning এ ক্যাশের ফ্লো কত? বিগিনিং এ ক্যাশের ব্যালেন্স কত ছিল? ক্যাশ আর ব্যাংক ব্যালেন্স, cash or bank balance total was 500. Cash bank balance at the beginning how much? Total 500. 500 যদি জুড়ে দাও এই 8100 সাথে কত বের হয়? 8600। এটাকে তুমি কি বলবে? ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট at the end. বছরের শেষে এটা ক্যাশের ব্যালেন্স ম্যাচ হয়ে গেছে না হয়নি?
দেখে নাও 8600 বছরের শেষে আছে কি নেই, ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট। দেখো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ক্যাশ আর ব্যাংক ব্যালেন্স মিলে কত হচ্ছে 8600, তাহলে মিলে গেছে। ঠিক আছে, মিলে গেছে, ক্লোজ হয়ে গেছে তাহলে তোমার প্রবলেম। Format is ready for assignment number 2. Assignment number 2, at the top of the format write cash flow statement for the period ended same period end, assignment number 2, 31st March 2019. Particulars, amount. Starting is cash flow from what activity? Operating activities. Net profit after tax. How much is the net profit after tax? তাহলে এখানে আমরা দেখে নেব নেট প্রফিট আফটার ট্যাক্স কত রয়েছে। তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, সেম ম্যানারে অ্যাজ পার প্রিভিয়াস সলিউশন তোমাকে অ্যাডজাস্টেড প্রফিট অ্যান্ড লস বানাতে হবে। You need to prepare adjusted profit and loss to find what? Net profit. Adjusted profit and loss account. Debit, credit. Rupees. How much is the opening balance by balance CD? Sorry, BD. What is the opening balance of profit and loss account? It is 60,000 and closing balance is 1 lakh. So post this data. 60,000 opening balance and the closing balance to balance CD, it is 1 lakh. Post করে নিয়েছো, by balance BD to balance CD 60 lakh 1 lakh. এখানে তুমি ভালো করে অবজার্ভ করো, তুমি দেখতে পাবে যে প্রপোজ ডিভিডেন্ড হাউ মাচ? Proposed dividend at the beginning it was 1 lakh. Proposed dividend at the beginning it was 1 lakh, but at the end it becomes how much? 2 lakh. তার মানে proposed dividend purpose তুমি কত সরিয়ে দিয়েছো? ডিভিডেন্ড পারপাসে সরিয়ে দিয়েছো, তার মানে সেটা কোথা থেকে সরাও? প্রফিট থেকেই সরাও। সো প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে গিয়ে কি লিখবে? টু প্রপোজ ডিভিডেন্ড। Proposed dividend. To proposed dividend how much? Proposed dividend account 1 lakh. তুমি কিভাবে এটা পেলে সেটা বলতে পারো যে 2 lakh minus 1 lakh. And then general reserve, দেখো general reserve was 1 lakh 50, it becomes
2 লাখ, জেনারেল রিজার্ভ 1.5 লাখ ছিল, হয়ে গেছে কত 2। জেনারেল রিজার্ভের টাকা কোথা থেকে আসে? তুই প্রফিট থেকে, কারণ প্রফিট থেকেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সো জার্নাল এন্ট্রি ইজ প্রফিট এন্ড লস টু জেনারেল রিজার্ভ। দেখাতে পারো যে 2 লাখ মাইনাস 1 লাখ 50, so it becomes 50. Clear? দেড় লাখ থেকে 1 লাখ হয়েছে, কোথায় 1 লাখ হয়েছে ভাই? 2 লাখ। Now close the account. You will get how much profit the company made during the year. Which side is more? 2 lakh 50. 2 lakh 50. And the balance is net profit. Right here, balancing figure. How much is the profit? 1 lakh 50. During the year, the company made profit after tax profit. How much? 1 lakh 90. 1 lakh 90 is the after tax profit. Tax দেওয়ার পরে, tax minus করার পরে আছে। ট্যাক্সের যে অ্যামাউন্ট সেটা মাইনাস করার পরে আছে। So write in your main format 1 lakh 90 in the second column, 1 lakh 90. Add non-cash and non-operating items. अच्छा आइटम्स ना लिखे, एक्सपेंस लिखबे, एक्सपेंस নন ক্যাশ নন অপারেটিং এক্সপেন্স কি আছে? নন ক্যাশ। প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন, ট্যাক্সের পারপাসে টাকা সরিয়ে নিয়েছো, প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন। আমাদের কোশ্চেনে কি গিভেন আছে কত টাকা তুমি প্রফিট থেকে সরিয়ে রেখেছো ট্যাক্সের পারপাসে? দেওয়া নেই। তাহলে আমাদের বের করতে হবে কি? প্রফিট এন্ড ট্যাক্সেশন, প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন অ্যাকাউন্ট বানাতে হবে। উই নিড টু প্রিপেয়ার provision for taxation account. So go to working. Provision for taxation account, credit debit by balance BD. How much was the opening balance? 70,000 was the opening balance. Closing balance is 1 lakh. 70,000, 1 lakh. প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশনের তোমাকে জার্নাল এন্ট্রি বলেছিলাম কিছুক্ষণ আগেই বলেছি। দেখো যখন তুমি ট্যাক্সের পেমেন্ট করছো তখন কি হবে? প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক। তাহলে আমাদের গিভেন কেসে কত টাকা পেমেন্ট হয়েছে ট্যাক্সের? 50,000। সো টু ব্যাংক, প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন টু ব্যাংক, ট্যাক্সের পেমেন্ট হয়েছে কত? 50,000। অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করে দাও। which side is more? Credit, debit side is more. তাহলে এবছর প্রফিট থেকে কত সরানো হয়েছে ট্যাক্সের পারপাসে? প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট 80,000 সরানো হয়েছে। ওই 80 কোথায়?
আচ্ছা এটা আমার ভুল আছে, এটা 1 লাখ হবে। $1,50,000, 1,50,000, $80 ব্যালেন্সিং ফিগার। তার মানে এই বছর কত সরানো হয়েছে প্রফিট পারপাসে? 80,000। তো প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন, ট্যাক্সের পারপাসে 80,000 সরিয়েছো। নন ক্যাশ আইটেম, নন ক্যাশ এক্সপেন্স এটা। ডেপ্রিসিয়েশন, depreciation on what? Depreciation on what? প্ল্যান্ট মেশিনারি কত পার্সেন্ট চার্জ হয়েছে? কোন ব্যালেন্সের উপরে? ওপেনিং ব্যালেন্স, অন ওপেনিং ব্যালেন্স। ওপেনিং ব্যালেন্স কত আছে প্ল্যান্ট মেশিনারির? 5 লাখ। ওপেনিং ব্যালেন্স, ওপেনিং ব্যালেন্স ইজ 5 লাখ। তো 5 লাখে 25 হলে কত হয়? তার মানে প্রফিট এন্ড লসে তুমি 1,25,000 ডেপ্রিসিয়েশন দেখিয়ে দিয়েছো, তাহলে এটা ঘুরে অ্যাড করতে হবে। ডেপ্রিসিয়েশন অন প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি। $1,25,000। আর কোনো নন ক্যাশ আইটেম নেই। বিল্ডিং আন্ডার কনস্ট্রাকশনে কোনো ডেপ্রিসিয়েশন হবে না। যে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন চলছে তার কিসের আবার ডেপ্রিসিয়েশন? সেটা ইউজই তো হয়নি, চালুই তো এখনো হয়নি। সেটাই বলে গেল যে যে বিল্ডিংটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন রয়েছে, এখানে একটা বিল্ডিং রয়েছে সেটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন, তার ডেপ্রিসিয়েশন হবে না। তাহলে টোটাল করে আউটারে পাঠিয়ে দেবে 2,05,000। You will get how much? 3,95,000। এখান থেকে কি মাইনাস হয়ে যায়? নন অপারেটিং, নন অপারেটিং ইনকাম। এর আগের প্রবলেমে নন অপারেটিং ইনকাম কিছুই ছিলই না, ছিল কি? নন অপারেটিং ইনকাম ছিলই না। এই প্রবলেমে নন অপারেটিং ইনকাম রয়েছে। দেখো তুমি একটা প্ল্যান্ট মেশিনারি সেল করেছো, কত মেশিনারি কততে সেল করেছো পেয়ে যাবে। In additional information, the machinery's cost was book value. Written down value means book value. Machinery's written down value was 20,000. It was sold for rupees 35,000. So there is profit. How much is the profit? Depreciate, written down value means এটা depreciation minus করে আছে, depreciation minus করে অ্যাসেটের ভ্যালু 20,000, বিক্রি করেছে 35-এ, প্রফিট ইজ 15। আর 15,000 সেই প্রফিটটা তোমার কার ভেতরে ঢুকে রয়েছে? এই ওপরের প্রফিটের সাথে ঢুকে রয়েছে, তোমাকে বের করতে হবে ওখান থেকে, এই প্রফিট থেকে। দিস ইজ ওয়াই লেস প্রফিট অন সেল অফ প্ল্যান্ট মেশিনারি আছে, মেশিনারি profit on sale of machinery 35,000 minus how much? 20,000. So it becomes 15,000. So 3,80,000. It is called what? Cash flow
बिफोर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस তাহলে এটাকে কি বলবে এটা বলবে এবারে চেঞ্জ কনসিডার করতে হবে ঠিক 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 আচ্ছা next consider the change of current asset current liability here the current asset is current liability is syndicator is the current liability current asset is sunday debtors and stock syndicator কি কেস রয়েছে 8,20,000 to 7 lakh 8,20,000 to 7 lakh that means there is decrease that means there is outflow of cash 1,20,000 তাহলে মাইনাস হবে তাহলে লিখবে decrease in sundry creditors 1,20,000 সেকেন্ড কলামে বসিয়ে নেবে নেগেটিভ আর পজিটিভ নেগেটিভ স্টকের কি হাল আছে স্টক বেড়ে গেছে তার মানে পারচেজ করেছো বাড়ছে কেন পারচেজ করেছো আউটফ্লো ইনক্রিজ ইন স্টক 2 লাখ নেগেটিভ আর কি আছে ডেটার্স কত ছিল কত হয়ে গেছে 7 to 5 কালেকশন হয়েছে তাহলে 2 লাখের decrease in sundry debtors 2 lakh পজিটিভ তাহলে ফাইনালি যোগ করলে কত আসবে 3,80,000 থেকে তুমি মাইনাস করে দেবে 2 লাখ কাটা যাবে তো 1,20,000 মাইনাস করলে থাকে 2,60,000 2,60,000 সোজা কি লিখবে ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেশন এটা লিখতে হবে এর থেকে কি মাইনাস হয়ে যায় ইনকাম ট্যাক্স পেইড কতটা পেমেন্ট আছে ইনকাম ট্যাক্স পেমেন্ট ইজ 50,000 write 50,000 you will get how much 2,10,000 এর সোজা কি লেখা হবে নেট ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস ক্লিয়ার এরপরে নেক্সট অ্যাক্টিভিটির হেডিং দিয়ে দাও cash flow from investing activities ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিতে তুমি দেখবে যে অ্যাসেটের কি চেঞ্জ হয়েছে দেখো বিল্ডিং কত লাখের ছিল 4 লাখের 4 লাখ থেকে কত হয়ে গেছে 4 to 6 তার মানে কি এবছর বিল্ডিং বানিয়েছো তার মানে কনস্ট্রাকশন আরো করেছো তার মানে ক্যাশের আউটফ্লো হয়েছে তাহলে কি লিখবে কনস্ট্রাকশন ডিউরিং দ্য ইয়ার কনস্ট্রাকশন ডিউরিং দ্য ইয়ার 6 lakh to 4 lakh কোন কলামে রাখবে ফার্স্ট কলামে
2 লাখ যেটা হবে সেটা হবে উইথিন ব্র্যাকেট নেগেটিভ আউটফ্লো না, কনস্ট্রাকশন ডিউরিং দ্য ইয়ার নেগেটিভ আউটফ্লো। আচ্ছা, একটা অ্যাসেট হয়ে গেছে। এনি আদার অ্যাসেট? ইনভেস্টমেন্টের কি কেস আছে? ইনভেস্টমেন্ট 0 ছিল, হয়ে গেছে কত? 1 লাখ। দ্যাট মিনস ইউ পারচেজ ইনভেস্টমেন্ট or you made investment করেছো, so there is outflow. Investment made during the year হতে পারে শেয়ারে ইনভেস্ট করেছো, জাস্ট এখানে ইনভেস্ট লেখা রয়েছে, তুমি ইনভেস্ট লেখো। ইনভেস্টমেন্ট মেড ডিউরিং দ্য ইয়ার কত আছে? 1 লাখ আউটফ্লো। আরেকটা অ্যাসেট আছে, তাহলে অ্যাসেটের মধ্যে এই তিনটে ছিল, ফিক্সড অ্যাসেট, ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে দুটো তো আমরা কনসিডার করে নিয়েছি, 1 2। প্ল্যান্ট মেশিনারি পড়ে রয়েছে, 5 থেকে কত হয়েছে? 7। তোমার দেখে মনে কি হচ্ছে যেমন 7 লাখ বেড়ে গেছে, 2 লাখ বেড়ে গেছে? না, 2 লাখ বাড়েনি। দেখো, 5 লাখ থেকে 5 লাখ থেকে 5 লাখ থেকে ডেপ্রিসিয়েশন কত চলে যাবে? 1,25,000। 1,25,000 ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে না ওপেনিং ব্যালেন্সের উপরে? 5 লাখ থেকে 1,25,000 3,75,000। 3,75,000 থেকে আবার একটা বিক্রি করে দিয়েছো কত? 20। 3,55,000 থাকার কথা, কিন্তু আছে কত? 7 লাখ। তার মানে কত পারচেজ হয়েছে? 3,45,000 পারচেজ হয়েছে। তাহলে 3,45,000 হচ্ছে পারচেজ, সেল কত? সেল মানে টাকা এসেছে 35। আচ্ছা, যেটা টাকা এসেছে সেটা লিখে নাও, যে সেল অফ সেল অফ সেল অফ মেশিনারি লেখো, ওল্ড লেখার দরকার নেই, জাস্ট মেশিনারি। 35,000 এসেছে পজিটিভ। পারচেজ অফ মেশিনারি, পারচেজ অফ মেশিনারি, পারচেজ কি করে পাবে? আচ্ছা, এই যে পারচেজ অফ মেশিনারি অ্যাকাউন্ট করলে তুমি কিন্তু পেয়ে যাবে কত পারচেজ হয়েছে, মেশিনারি অ্যাকাউন্ট করলে ক্লিয়ারলি পেয়ে যাবে। কিন্তু আমি এখন অ্যাকাউন্ট খুলছি না, শর্টে করাচ্ছি। দেখো, তাহলে তোমার ওপেনিং এ কত ছিল? ওপেনিং এ নয়, এখন কত রয়েছে? 7 লাখ রয়েছে। 7 লাখ রয়েছে। 7 লাখ, এটা ট্রিপল থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখো। 7 লাখ সেখান থেকে মাইনাস হয়ে যাবে যে ব্যালেন্স থাকার কথা, যে ব্যালেন্স থাকার কথা তোমার শুরুতে ছিল 5 লাখ, সেখান থেকে ডেপ্রিসিয়েশন হয়ে গেছে 1,25,000, একই না? সেখান থেকে 20,000 সেল হয়ে গেছে, থার্ড ব্র্যাকেট। এটা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখলে হতো, যেটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলাম। মোটামুটি বুঝতে পেরেছো? মাইনাস করলে কত বেরোচ্ছে দেখো, 7 লাখ মাইনাস 3,55,000, 3,45,000 বেরোচ্ছে। নেগেটিভ কি পজিটিভ? নেগেটিভ। তাহলে ফাইনালি টোটাল নেগেটিভ কত হবে? 3 3 6, 6,10,000, 6,10,000, 6,10,000 টোটাল নেগেটিভ। 6,10,000 টোটাল নেগেটিভ। এর সোজা কি লিখবে? নেট ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস। ঠিক আছে, এরপরে ফাইন্যান্সিংটা চালু করো। ফাইন্যান্সিং, ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটি।
ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিতে কি আসবে? শেয়ার ক্যাপিটাল কত ইস্যু করেছে? 2 লাখের, তাই তো? তাহলে ইস্যু অফ শেয়ার ক্যাপিটাল হবে কত? ইস্যু অফ শেয়ার বলে 2 লাখ লিখবে। 2 লাখ টাকাই বেড়েছে, দেখে নেবে। 2 লাখ টাকা পজিটিভ। ডিভিডেন্ড কিছু দিয়েছে কি? দেয়নি, ডিভিডেন্ড কিছু দেয়নি, শেয়ার ক্যাপিটাল বেড়েছে। আর ডিবেঞ্চার ছিল না, দেখো ডিবেঞ্চার কি ছিল? কিছুই ছিল না, এসে গেছে কত? তার মানে ডিবেঞ্চার ইস্যু করে টাকা নিয়েছো। তাহলে লিখবে ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার। ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার 2 লাখ। তাহলে পজিটিভ কত হয়ে গেল? 4 লাখ পজিটিভ। এটা কি লিখবে? নেট ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস 4 লাখ। এবার তিনটে অ্যাক্টিভিটি যদি রেজাল্ট জুড়ে দাও কি হবে? 2 লাখ 10 পজিটিভ, 6 লাখ 10 নেগেটিভ, 4 লাখ পজিটিভ, নীল হবে। তাহলে সোজা কি লিখবে? নেট ক্যাশ ফ্লো ফ্রম all activities, all activities। এর সাথে যদি তুমি ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট এট দ্য বিগিনিং জুড়ে দাও, ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট এট দ্য বিগিনিং কত আছে? ক্যাশ ব্যাংক ব্যালেন্স দেখো বিগিনিং এ কত ছিল? 2 লাখ। শুধু ব্যাংক ব্যালেন্সই ছিল 2 লাখ ওপেনিং এ। নীলের সাথে তুমি যদি 2 লাখ জুড়ো কি হয়? 2 লাখই হবে। এটাই কি আছে? ক্লোজিং ব্যালেন্স আছে। এটাই ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট অ্যাট দ্য এন্ড রয়েছে। তাহলে মিলে গেল। তাহলে তোমার ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ক্লোজ হয়ে গেল। তাহলে আমরা দুটো ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট আজকে বানিয়ে নিলাম।